okwaniriza ku NBS Amasengejje ag'olwaleero nze nalumu Irene Olivia Bulega yali ku lulimi olw'obubonero maaso tujja kweyunga ku musasi waffe Freddy Sewajje ali mu bende mu kanyomero kaffe akakyogereko kankulaga emitwe atendete ebikulu. Mu Masengejje olwaleero, once you say you are a leader, you are putting a problem on yourself. Okwogera kwa president eri eggwanga. Either you lead or you stay in your home. Don't try to be a leader when you are not. Ennaku zino muzeeyi mukambwe mukko. This time really I am no longer interested in non-performers. Okufufuggaza enguzi tekikyamuva ku mumwa naye gw'anaakwatako wa kumubendeggera. Ab'oludda oluvuganya batandikiddewo okusibira gavumenti ekikookolo. Bazizza olutuulo olw'okuwulira okwogera kwa president. Mbu nsonga z'Ebola nabyali mu kalulu. Bannamateeka bamuwanga kivumbi baagala omuwabi wa gavumenti akangavulwe. So it will prejudice us if that is used as. Olw'okuyisa olugaayo mu kkooti. Oba omuwabi wa gavumenti ajenta mu nsonga zino. N'olwaleero fayiro eyongerayo kivumbi ne banne tebagireese. Otyo nyongera okwaniriza olwaleero nga tandise ne President Yoweri Kaguta Museveni azzeemu okwogeza obukambwe ku bulyake era n'awera obutagumiikiriza bali banguzi ne bangalo bunani bagamba nti wakubagoba kubayako okukongoola. Museveni ne baminisita beyakawo obukulu abalabuliddewo ku nsonga eno. Sawa munana, President Yoweri Kaguta Museveni atuuse ku kisaawe Kololo gy'ayaniriziddwa Speaker wa Parliament Jacob Oboth n'omumyuka we Thomas Tayebwa. Tebuludde Parliament n'etuula era oluyimba lw'eggwanga ne lukubwa ssaako okusaba. Speaker yayanjulidde Parliament nti President mweteefuteefu okwogerako gye bali n'eggwanga n'abajjukiza okusirika nga President ayogera. Museveni olutandise okwogera yeebazizza abaamulonda mu kalulu akaakaggwa n'ategeeza nti n'ebiseera ebyo waliwo abaagala okutabangula emirembe mu Uganda naye ne balimwa. First of all, I thank and congratulate all the Ugandans for having participated in the series of elections ever since the 15th of January 2026 and for massively supporting the NRM. Thank you so much, Ugandans. Above all, I thank God for all these victories and for the peace in the country in spite of so many evil people that have been plotting to disturb the peace. Taludde n'alambulula bupya engombo kwatambuliza ekisanja kino ekyomusanvu okuli obutagumiikiriza nguzi yadde okubongootera mu yafeesi nti era tajja kulonzalonza kukwata ku nkoona bakulembeze bangalo bunani n'abava ku mugendo. No more corruption, obusukuzi, no more kukongora, leaning on your hoe when others are digging. That's called okukongora in our language. No more kugumaza, kuzya, diverting somebody's attention from the real target to a wrong target. No more kutuhenda, and no more politeness to non-performers who want leadership for their own ego and personal interests. Nga n'abalonde bakayita mu Kasengejja ababuuliriddewo nti enguzi n'emirimu egikolebwa mu ngeri eyagadiba engalye sewakukkiriza n'alaga obwennyamivu ku nkola y'emirimu ku luguudo lw'e Fort Portal. You must ensure this. You must go up to the parish levels. You may not visit every parish, but you call the parish chiefs at the constituency level and make sure they do their work. If they don't do their work, we shall sack all of them. Museveni ategeezezza nga bwe yakoowedda abasaba ssente z'amafuta okukola emirimu gya gavumenti ne yeewuunya lwaki ddala n'ab'emiruka bakalambira okufuna pikipiki so nga n'obugaali busobola n'asaba ababaka okugoberera ennyo emirimu gya gavumenti.
Leaders talking of allowances to reach their people and get them out of poverty, I almost get nausea. I feel like vomiting. If you don't know, when I look at you, the way you do things, I really feel very not pleased, but out of politeness, I've been keeping quiet. But now I'm telling you. Another mistake is for leaders to give personal money to constituents. Let him use a bicycle. It is better for him. He will live longer if he rides a bicycle. Even a Gomboro chief, the Gomboro is not so big. Why should we have fuel? All that work can't be done because there is no money for fuel. Abuulidde Paalamenti nti eby'enfuna bisuubirwa okukula ebitundu 6 n'obutundutundu 4 nga n'amafuta tegannasundibwa era n'alaga nti gavumenti yakuleeta amateeka agali eyo mu 38. Shamim Nabakoza, NBS, Amasengejje. Bo ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti bazize olutuula lwa Paalamenti ey'E12 olwokusatu olw'okuwulira okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga okusoose mu kisanja kye ekyomusanvu ku mbeera y'eggwanga nga bw'eyimiridde. Bano entabwe bagisonze ku kirwadde ki-Ebola efuga B n'ebyali mu kalulu waka 2026. Wabula bannaabwe abagenze Kololo bategeezezza nti obubaka bw'okuzira olutuula lw'olwaleero tebwabadde bwerufu ate nga bo baalayira kuweereza balonzi baabwe. Akawaayiro 11 akawakatirwa akasooka ka ssemateeka w'eggwanga kawa omukulembeze w'eggwanga obuyinza okwogerako eri Paalamenti ng'abuulira ababaka gavumenti weetuuse mu byenfuna by'eggwanga ebyokwerinda n'ebirala bingi era ababaka ba Paalamenti bonna omukulembeze bamuwuliriza mu kasirise. To change our classroom, the ones who never went to school. It was engineered by us. Wabula ababaka okuva ku ludda oluvuganya gavumenti olutuula lwa Paalamenti olw'omulundi guno abasinga obungi baluzize okusinziira ku nampala waabwe Paul Mwiru byatutegeezezza. Gende mu nkuyanja y'abantu abasukka 700 nga n'eminisitule ya health yagambye nti eriyo Ebola kinaakola amakulu. Ng'oggyeko okwekwasa ekirwadde ki Ebola ekyalumba eggwanga bano bagamba nti tebasobola kwetaba mu kwogera kwa mukulembeze wa ggwanga ng'abawagizi baabwe bapookera mu makomera. Deputy spokesperson waffe Alex Weswa Mufumbiro ba Edi Mutwe bonna ababaka abantu bangi bali eyo akirawo Kivumbi bonna bajudde mu makomera n'amalala ne Jinja kansala wange na Bambula Kaira Julius bana babasibye mubajetulako ebisango sango. This is the place where they can advocate for that. If you walk out, then you become like any other ordinary person. You have to address your issues on the streets. Nampala waabwe Paul Mwiru era agamba nti n'okutuusa olwaleero ebyava mu kalulu ka 2026 kwabo abaavuganya ku ky'omukulembeze w'eggwanga tebabirabangako. Obululu twakakuba amabega n'olwaleero akatoka ebyokulonda kagano fulumya byava mu kulonda nga basinziira ku polling station ng'etteeka bwerigamba. Wabula ye Moses Atan nga mubaka wa kibuga Soroti East wamu n'ababaka abalala 5 babatemya akakule ni babasaba bave mu kwebuzaabuza baweereze bakama baabwe abalonzi. Nti Atan bwe mba nalondebwa n'endayira ne bannanga ku fulonti ndi wa opposition mu FDC. At the end of the day ne tukola no opposition leadership abasoroti East tewali ansabye butajja ku attendinga parliament. Manyi nze ndowooza babadde basaaga kubanga last week wabiraba approving choice ya president ya vice president ne prime minister bagamba nga bantu ba wansi batuukirira buli kimu ate kati leero ayabalonda tebagala kumuwuliriza. Jamila Mulindwa Nwaha, Moses Namayo, NBS, Amasengejje. Mu mbeera y'emu abakulembeze ab'enjawulo bakubaganya empawa ku bigambo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni byayogedde nga yeemulugunya ku nsimbi eziweebwa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okukola emirimu emitongole. Wabula bangi ku bannabyabufuzi bawagidde enteekateeka ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku kulwanyisa enguzi nga bagamba nti Uganda egyetaaga nnyo. This time really I am no longer interested in non-performers. President Yoweri Museveni agamba atamiddwa okuwulira abakulembeze nga basaba ssente
motoka ez'ebbeeyi n'ebirala okugenda okulambula emirimu oba okumanya ebifa mu bitundu gye bakiikirira. Gattako abakozi ba gavumenti abasaba ebikozesebwa eby'ebbeeyi okukola emirimu so nga basobola okukozesa ebiriwo era emirimu ne giggwa. Abantu bangi bafuna emisaala mu gavumenti naye okukola omulimu okuva wano okutuuka wali abeetaaga era bamuwe ssente okugenda okukola omulimu ate gwe bamusasulira okukola. So nsuubira awo nawo twetaaga okulabawo ne tukyusaamu. Aba MPs baagala allowances, naffe ba mayors twagala allowances, ne ba councillors baagala allowances. Yagambye awulira kamunguluze. Buli wawulira abantu basaba allowance awulira kamunguluze lwa nsonga. Bw'abadde alwana luli nga tasaba ssente ezo. Naye mu mazima bintu bikyuse. Luli ne kati bintu bikyuse, constituency yaffe nnene yeetaaga ntambula. So awo ngamba muzeeyi awo tulekemu awo tufune ka allowance ako tukole nga tulina moral. Mu nteekateeka ya President Yoweri Museveni ey'okulwanyisa enguzi, bangi bawagidde kyonna ekikolebwa era bangi baagala ebikolebwa byonna bibeere mu bwerufu awatali kutira muntu yenna ku liiso. Nnyo Pulezidenti ayogedde ku by'okulwanyisa enguzi ate nsuubira nti awo omulamwa we guli mu kisanja kino. Akimanyi nti essente ezimu zoonoonekera mu corruption mu nguzi ate nakuba omulanga nti ffenna tukolere wamu okulaba nti tulwanisa ensonga y'enguzi. So ayogedde bulungi ate ffenna tugenda kuteekamu amaanyi tuwagire ebigambo lye tulabe nti Uganda egende mu maaso ffenna tukolera wamu. President wa UPC Jim Akena omu ku babaddewo okuwuliriza okwogerwa kwa President awagidde enteekateeka yonna erwanyisa enguzi wabula batya ekyokwawula abaana n'ebyana. Ababaka ne bannabyabufuzi kw'ossa abantu abalala ababaddewo nga President ayogerako eri eggwanga boogedde ku nsonga endala ezirambikiddwa omukulembeze w'eggwanga nga buli omu awa endowooza ye. Sulaiman Ssebuggwawo, Henry Mugenyi, NBS, Amasengejje. Kale njagala kati tulabe ku lulunga bw'abadde afaanana mu bifaananyi olwaleero. Bwatyo bwafaananye mu bifaananyi ebikubiddwa Francis Nsano. Osobola ogenda ku mikutu gyaffe emigatta abantu ku mukutu ogwa Nile Post ne NBS Television ojja kuba obijjayo bw'oba olinamu omuntu ogwolengedde. Katweyongereyo mu mbeera y'emu abalondoola ensonga bagamba nti okwogera kwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okutongole okwa buli mwaka yandibadde nga ndabirwamu ya ggwanga eraga wa eggwanga bwe lifaanana gye liraga we riri na ngeri ki bwe lisobola okusomoka ebyo ebikyasoomooza eggwanga lino. Wabula bagamba nti oluusi omukulembeze ayogera nnyo ku byafaayo olw'ebikulu n'atabikoonako era bategeezezza nti okwogera kwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni kuno kwamugasa eri buli muntu. Buli luvannyuma lwa mwaka gw'ebyensimbi wabaawo okwogera kwa Pulezidenti okutongola eri eggwanga ng'akukolera mu Paalamenti mu buyinza obumuweebwa ssemateeka. Wabula ng'oggyako eky'okubanga Pulezidenti abeera atuukiriza ssemateeka kisukka ku ekyo. Abagoberera ensonga bagamba nti kano kabeera kaseera omukulembeze lw'akomawo eri ababaka abantu be balonze okubalaga ensimbi zaabwe oluusi enneewole kye zikoze. So you are using taxpayer money, sometimes borrowing on their behalf to be able to deliver certain programs and services. So essentially you are coming back to them at the end of every year to say that this is what we've been able to accomplish. Muino okutuula ne mu tracking progress nti twagamba nti PDM tuligiteeka mu trillion tugitaddeyo era bino byesobodde okukola ebikyusa obulamu bw'abantu nga mukola bituufu. Naye we twabadde wano mu kulonda ba speaker President yatulaze ka video ak'omusajja agamba nti enkyankeera ku factory Soroti kutunda emiyembe gyange gya milioni 18 naye ng'emiti gyonna gyatulaga tekuli bibala. Munnabyanfuna Dr. Fred Muhumuza agamba nti bannansi bonna bandibadde batega amatu okuwulira omukulembeze kyayogera okusobola okulondoola empeereza n'abakulembeze baabwe ab'oku bitundu kubanga ayogera ku bintu bingi ebibakwatako. Kati naawe ng'omuntu wa wansi oyagala owulire Pulezidenti kyayogedde kikuyambako ku bano b'obeera nabo bakansalazi bo okubaga naye Pulezidenti yatugamba, Pulezidenti yayogera. Lwaki kino tekivaayo? Kubanga kansala gwe tusindise ku district atukiikirire. President oba yagamba oluguudo lwaffe ku district bagenda dukola, eddwaliro lyaffe bagenda kuteekamu eddagala, kansala waffe tugenda mubuuza ebibuzo naye nga tumaze kiwuliriza. Kati nandyagadde buli muntu waali anoonyeyo ekimukwatako. Wabula wadde guli gutyo waliwo abalowooza nti omukulembeze ebiseera bingi abimala mu byafaayo n'atakwata ku kinyusi okusobola okutunuza eggwanga we lirina okulaga n'ebyo ebiruma abantu ababa bamulonda. Bw'obeera mu State of National Address n'otayogera ku bantu bagobwa
ku mataka gaabwe n'otayogera ku bantu bali mu kusengulwa mu nsengula y'obumenyi bw'amateeka eneyo conserving environment n'otayogera ku butemu obugenda maaso mu ggwanga n'otayogera ku bubbi bw'essente oba sekyo n'obwogerako naye notabako kyokozeeko ndowooza nti oba tokoze state of national address. Tells stories of the past, talks about, you know, parish development model, who has reared five pigs and who is rearing which chicken. But essentially the state of the nation address is to map out the bigger trajectories of where the nation should be going. Omukulembeze w'eggwanga alina n'okwanjula obanga ebyasuubizibwa byatuukirizibwa. Abakugu bagamba nti woofiisi ya Ssaabaminisita ne Minisitule y'Ebyensimbi balina enkola ezaateekebwawo okulondoola ebisuubizo wabula oluusi bano balemererwa. Kakati ebintu ebyo ebiri waliwo ebintu bibiri ky'osooka okwebuuza. Zino systems ze baateekayo okulondoola gavumenti nga bw'ekola by'erina okukola zikola. Kano ke kakisa kaffe President okutubuulira byasanzeeyo. Ekyokubiri ziyinza okuba nga zikola naye teri afaayo. Ne baleeta ripooti ne bakubuulira nti kino tutuuse wano naye alina okukola kyalina okukola n'atakikola. So there is no shortage of the tracking. On the implementation bit, the problems are structural. Bano bakkiriza nti President byayogedde mwe muva Parliament byetandikirako mu kukola amateeka agayinza okubiteekesa mu nkola. Adam Mayambala, NBS, Amasengejje. Otyo mubufu obwennyini njagala tugende omusasi waffe Fred Ssewajje ali Mubende twogere n'ab'Emubende mu kyogereko olwaleero tumanye ab'Emubende ensonga z'okwogera kwa President Yoweri Kaguta Museveni balina kye balonzeemu oba nedda baba balina kye balonzeemu kiki kye balonzeemu. Fred Ssewajje oli ku Masengejje. Ba government balina okulwana ennyo okulabika nti PDM egenda mu maaso buli kintu kyonna obutakifairingisa nga basaba amafuta okusaba obuntuntu. N'olwekyo wano Mubende kinjala okusooka okutegeeza bannayuganda Mubende municipality yeekulembedde mu municipality ezikoze obulungi mu PDM. Naye tekigudde bugwi ye ofiisi eya RDC okulabika nti tusituukiramu okulabika nti monitoringa n'okulabika nti supervisinga abakozi ba government n'abantu bennyini abatwala ssente okulabika nti basupervisinga emirimu gye bakola. N'olwekyo twagala okukubiriza buli muntu yenna alowooza nti agenda kukolera mu Mubende omukozi wa gavumenti obuteebaka bave mu district bave ku district bave mu office bakire ku ground because president kyasinga okwetaaga kwe kulabika nti obuweereza butuuka wansi ku muntu owa wansi. So ebbanga lye tumaze wano e Mubende nga abamyuka ba RDC tusimbye nnyo amaanyi wansi ku muntu owa wansi asembayo. Twagala obuweereza bulabika nti bumutuukako bino ebyabakozi okubeeranga mu office ne beebaka ne balya ssente z'omusolo tebikyabyagala. Muve mu office mugende wansi eri abantu tuyenze kakati twagala mwami otubuulireko kiki kyokutte mu kwogera kwa president. Ganga tumusibe Vincent Kisanja ndi musanyufu nnyo nti olwaleero President Museveni Mutongola alangidde ekisanja awatali kwebaka naye nga mu butali kwebaka tulina okulwanyisa obubbi bw'essente y'omusolo obadde bukyanse mu ggwanga. Twagala kumwaza president kino ekintu kyakutte n'amaanyi kubanga nze ndi candidate wa graduate wa Kyankwanzi era President Museveni atutuma ebintu bibiri tugende tulwanyise obwavu mu bantu tugende tulwanyise n'obuli bw'enguzi. President kasitukiddemu njala kusaba abantu bonna abakola mu gavumenti tuyambeko President Museveni kubanga fe abawansi bw'abakola wansi mwe muleeteze President Museveni enteekateeka ye ennungi. Nze n'ekintu kinuma ekya 4 acre model otuuka mu district mu Uganda yonna nga tewali baabadde kukiteekesaamu amaanyi. Wano waliwo omubaka wa president kusaba so wekiibwa mu district y'Emubende erina ettaka lya district lingi. Bwekula waliyo ettaka kwa Sensero waliyo no Kijumba Kasambya ku Daasi ne ku Parents ne waliwo municipality ekibyayi wano tulinawo ettaka. Mugende muteekewo ennimiro z'okulabirako z'okuyigiriza kw'abantu. Omulango gwa president okujja abantu bwavu kusobola okuvaayo n'okulwanyisa enguzi kuba basanyufu nnyo nga president ajja ensonga eno kubanga jatufuusa wala nga bannayuganda. Tuyanza mukama waffe gwe kiki osinza okukwata mu kwogera kwa president? Nze Mukomazi Twawa omwogezi w'ekibiina mu Mubende district anjaga okwebaza President Museveni akonye ku abakozi abebalankanya ku mirimu
abakozi ba gavumenti abasasulwa ssente ate ne batakola ekyo kibasasuza. Ayogedde ku bantu abafuna allowances okumonitalinga emirimu egy'enjawulo egya gavumenti ne badda mu Kampala ne batatuuka eno ku ground emirimu gya gavumenti egitowonkana. Ku mulundi guno His Excellency tugenda kukwasiza wamu nga ffe bannakibiina okulaba nga tukuyambako, nkubiriza ne baministers bwenna abakolondebwa ekyomukisa omulungi muli energetic, tuyambe president ebigambo ebyo byayogedde bikulu nnyo eri eggwanga lyaffe otujja okukulaakulanya eggwanga tulwanyise obuli bw'enguzi eggwanga lyaffe tutuuke ku bisuubizo byaffe bye twagala. Weebale nnyo Jago Sempeyo, twagala otubuulireko gwe ki ky'ogamba nti president kaakoonye ku kino na kino Uganda kaakati tugenda kunyumirwa ekisanja kino? Ndi musanyufu nnyo olw'olunaku lwaleero erinnya Nyinzaagaba Joseph nga nze w'abavubuka mu Mubende. Ng'olunaku lwaleero tuwulidde president speech gy'atuweereza nga addressinga eggwanga. Ffe nga bannamubende ne Uganda okutwaliza awamu tuli basanyufu nti ebintu ebibadde bisinga okutuluma ennyo olunaku olwaleero President Museveni by'atandikiddeko era byogeddeko nnyo nti bw'otunuulira ebbanga lyonna eribadde liyita abantu mu ggwanga badde bakaayanira ebintu ng'obuli bw'enguzi, abantu abafuna alawusi batakola mirimu, n'osanga kati gali era alina akantu kakoonyeeko mb'osanga chifu w'omuluka wansi eri wansi ate ayagala afune entambula y'emu n'owa disitulikiti oba n'omuntu ali kulebya disitulikiti naye era kikoonyeeko bulungi n'agamba nga tunaaweereza bulungi eggwanga n'abantu basiime tetweyagaliza nnyo ng'ow'omuluka agenda olambula obulambuzi omuluka jangu wansi kozesa minis eziriwo ng'osobola okuyamba omuntu wa wansi ate n'osasanya sente zaki sente za gavumenti. Tweyanzege ali nalumu n'abatulaba ku Masengejje bannamubende nno nnyinza okutegeeza nti ebigambo bya President Museveni babigoberedde bulungi era nga abo n'abalala bangi mu bitundu eby'emubende obwedda bali ku NBS TV nga amaaso tebagajja kwogera kwa president era bagoberedde bulungi. Kkiriza nkumewo gy'oli ku Political Command Center otwongereyo n'amasengejje agafudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bale nnyo Fred Sewajje, ensonga z'abannamubende sisobola kubanga nzikuddiramu ozibulidde bulungi kuba babadde bategereka bulungi. Kaakati awo wennyini wenjagala okusinzira tulabe entembeeza y'obudde akatale k'ebyensimbi n'omutindo gw'empewo biyimiridde bitya olwaleero. Ntandise n'omutindo ogw'empewo. Kale kantandike n'entembeeza y'obudde mu Kampala olunaku olw'enkya lwakutaano tusuubirayo okubwatuka kw'eggulu ate ku lw'omukaaga tusuubira embeera y'obudde okubeera ekikome mu Kampala. Olwokusande tusuubira okubwatuka kw'eggulu ku bbalaza era entembeeza y'obudde tusuubira okubanga bujja kubeera bwa kikome ne ku lwokubiri ne ku lwokusatu olwomba njogera ku lwa sabbiiti eri ejja. Bwe tunuulirako ekitundu ekirala Entebbe olunaku olw'enkya olwokutaano tusuubira akakuba okutonnyamu Entebbe ate olw'omukaaga ne ku Sande tusuubira obudde okubeera obw'ekikome. Ku bbalaza ya sabbiiti ejja akakuba kasuubirwa okutonnya olwo ku lwokubiri n'olwokusatu. Ku sabbiiti ejja tusuubira obudde okubeera obwa kikome. Katulabe omutindo gw'empewo nga bwe guyimiridde olwaleero mu bitundu eby'enjawulo. Tandise n'ekitundu gy'owangalira City Council wali ejjinja babadde ku butundu 16 bwe babeera mu kyenvu kitegeeza nti bali yaddeyaddeko tebali bulungi nnyo naye ate si bubi okutwaliza awamu. Bwe ntunuulira ku Sapolo Kaggwa Road wano mu Kampala badde ku butundu 92. Ebitundu 92 kitegeeza nti empewo mu kitundu ekyo si nnungi eri obulamu bw'abantu naddala abo abalina endwadde ezikosebwa empewo. Makerere University Weather Station abadde ku butundu 5 ate bano bali bubi nnyo era abantu mu kitundu ekyo abalina endwadde nga asthma n'endala bo ebakosa. Kale tugenda kuwummulamu katono nnyo ekitundu ekisooka eky'Amasengejje bwe kityo bwe kitambudde. Tosoguka nkomwana ekitundu ekyokubiri omuli ne gano. Mu malala ge tuleeta nga gakutuusibwako. Mu malala ge tuleeta abajjanjabiddwa ne bawona Ebola baweze 4. Uganda n'ennyamivu olw'abannansi abagaanibwa okuyingira amawanga amalala mu kubakugira okusaasaanya obulwadde. Mu malala ge tuleeta nga gakutuusibwako. They share an office. Some work in the day, some at night. What they have in common: focus, dedication. That's what makes them champions. They all
also shares something else. The reward of being one. The official beer of the FIFA World Cup 2026. Not for persons under the age of 18. Drink responsibly. mutikitiki asatu bokka kankubulira kyolina okukola nga 3 Juni 2026 terunnayita. Ekisooka nga 3 Juni 2026 yensalesalewo okusaamu litaani n'okusasula omusolo mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Tolinda bw'osalawo okusaamu litaani ekikeerezi wandikola ensobi ate ng'ensobi eyo yandikuviirako okuweesebwa engassi. Ekyokubiri bw'oba olina omusolo amagoba n'engassi ebikubanjibwa okutuuka nga 3 Ogw'omukaaga 2024 sasula musolo teri magoba teri ngassi byonna mmye saamu litaani era osasule n'omusolo ogukubanjibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA www.ura.go.ug oyambibwe. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Today we are in Makerere College School and we've got our winner, and that is none other than Michelle. I am sure you've already gotten the school fees and the excitement is already there. Thank you so much. Michelle has won school fees for a year. Never Zaba Momo. 3 times paid, cleared. You can also stand a chance to win. You simply have to dial *165 *80 hash or use the Momo app. Schools that accept students to pay school fees using Momo also stand a chance to win a van. Pay your school fees. You never know, you could be the lucky winner. You will always know when you're in the presence of the finest. It's like time slows down, just enough for you to feel everything in full flavor. Just Malt Lager. Alcohol is not for certain persons under 18. Please drink responsibly. You got Glovo. You got Glovo. You can order what you want. You can get what you need. You got Glovo. You got it all. Order Glovo and receive it in minutes. Why pay for someone else's repairs? Say goodbye to hidden costs and hello to peace of mind of a brand new start. Discover the Suzuki range of unmatched, fuel-efficient and reliable options. From the iconic Jimny to the new Across Hybrid. Find the perfect blend of style and world-class efficiency. Upgrade today and enjoy 1 year of free fuel and comprehensive insurance, plus 2 years of free service and a 3-year warranty. Trade in your current car or choose financing to start driving as you pay installments. Don't wait. Visit the Suzuki showroom today or call 0800-211-033 to get started. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. How do you make a party? You take time to prepare, to bring all the pieces together, to craft it right. The result, great refreshment. And that makes it time well spent. Club, brewed longer for longer refreshment. June is Budget Month, a defining moment for Uganda's economy. Under the theme, For Monetization of Uganda's Economy, the 2026.
Okyali Amasengejje, omulamuzi wa kkooti esookerwako e Butambala Deogratius Ssejjemba ayongezaayo okuwulira omusango gw'obutujju oguvunaanibwa Muhammad Muwanga Kivumbi n'abalala 23 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno omwaka guno. Bano kigambibwa nti baalumba poliisi ekibibi ne boonoona emmotoka n'okugezaako okutabangula emirembe mu ggwanga ng'oludda oluwaabi lubalumiriza nti Muwanga Kivumbi ne banne bino baabikola mu kulonda okwaliwo mu January w'omwaka guno. Wasoose kubaawo okwemulugunya n'okwogera obutonotono wabweru wa kkooti esookerwako e Butambala. Eyali omubaka w'ekitundu kino Muhammad Muwanga Kivumbi n'abalala 23 gye bavunaanibwa ogw'obutujju. Kino kivudde ku bakuumaddembe okusooka okusaba abantu okulaga endagamuntu zaabwe nga tebannabakkiriza kuyingira kkooti. Ku ssaawa 4 ez'okumakya Kivumbi ne banne baleeteddwa mu bukuumi obw'amaanyi era nga n'akataayi tekannasala ne babasimba mu kaguli okumanya oludda oluwaabi we lutuuse ku nsonga y'okubasindika mu kkooti enkulu. Kyokka omuwaabi wa gavumenti Salama Nabbosa akawaŋŋamudde bw'ategeezezza nti tasobola kusindika bavunaanibwa mu kkooti enkulu nga talina fayiro ya musango guno, ng'agamba nti fayiro y'omusango ekyakozesebwa mu kkooti ewozesa bakalintale e Kampala Kivumbi ne banne gye baddukidde okusaba okweyimirirwa. Wabula munnamateeka Samuel Muyizi ajjukizza kkooti nti olwaleero kkooti eno yabadde erina kutuula nga Kivumbi ne banne basindikibwa mu kkooti enkulu, kale ng'okusaba kwabwe okw'okweyimirirwa kwe baateeka mu kkooti ewulira egy'abakalintalo si nsonga oludda oluwabi gye lusaana okwesibako. Adjournments in the bail applications have been by the state non-appearance, so it will prejudice us if that is used as the reason to delay us further. Muyizi era agambye omulamuzi Ssejjemba nti yali wakuwa ensala ku kwemulugunya kwabwe ku ngeri oludda oluwaabi gye lukwatamu ensonga nga baamusaba agobe omusango guno oluvannyuma lwa gavumenti okulemererwa okuleeta fayiro okusindika abantu bano mu kkooti enkulu newankubadde nga kkooti yali ewadde ebiragiro. Muyizi era agambye nti bwe gubanga oludda oluwaabi lukyekuluntaza ku ddembe ly'abantu bano kye kiseera bayimbulwe ku kakalu oba okugoba emisango gino oba kale bagiyimirize. If the state is not ready to prosecute a matter for lack of evidence like is apparent, then they release the people unconditionally or maintain a holding charge when you conclude the investigations are ready. And the people can stand trial. Kyokka omulamuzi Deogratius Ssejjemba ayongezaayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno nga kwolwo oludda oluwaabi lusuubirwa okuleeta fayiro ku musango guno olwo Kivumbi n'abantu 23 abaakwatibwa ku ntandikwa y'omwaka guno basindikibwe mu kkooti enkulu babere ennembe n'ogw'obutujju. Kyokka munnamateeka Samuel Muyizi ayagala kkooti etunule mu nneeyisa y'omuwabi wa gavumenti mu musango guno nti kuba yakajemera kkooti emirundi 3 ebuulire DPP ekyokukola oba ebeeko kyemuvunaana oba omuwabi wa gavumenti ajenta mu nsonga zino. Kivumbi n'abantu 23 be bavunaanibwa ogw'obutujju baddukidde mu kkooti ewozesa egy'abakalintalo okusaba okweyimirirwa era nga 8 omwezi guno baakuddayo okulira okusaba kuno we kutuuse. Sulaiman Sebuggwawo, NBS, Amasengejje. Ministry y'ebyobulamu ekakasizza nti omuwendo gw'abantu abaakawonyezebwa ekirwadde eky'Ebola gweyongedde okuva ku 2 okudda ku 4. Okusinziira ku ministry kino bakitadde ku bukugu bwe balina kati mu kujjanjaba n'okulwanisa ekirwadde eky'Ebola. Wabula bennyamivu olw'amawanga agasosola bannayuganda ne gabagaana okugenda mu mawanga ago nga balowooza nti bajja kutwalayo obulwadde buno. Minisitule y'ebyobulamu erangiridde ng'omuwendo gw'abantu abawona ekirwadde ky'Ebola bwe gweyongedde. Sinziira ku muteesiteesi omukulu owa minisitule eno Dr. Diana Atwine, abalwadde abaakawona Ebola kati bali 4 okuva ku 2 Uganda be yalina ku Lwokubiri lwa wiiki eno. Bino abyogeredde mu lukuŋŋaana
olutegekeddwa ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna ki World Health Organization. Dr. Atwine annyonnyola nti guno guli gutyo kubanga eggwanga litaddewo buli kimu ekyetaagisa okujjanjaba abalwadde b'Ebola. Okugeza, waliwo ebifo ebyateekeddwawo okujjanjaba abalwadde bano bokka ate nga bajjanjabwa abasawo abakugu ddala mu kujjanjaba Ebola. Wabula ono ayongeddeko nti minisitule bino koze nga Ebola amaze kujja wabula nga bibaddewo okuva dda. Ministry era egamba kino kisobozesezza bangi okufuna obujjanjabi obw'ekikugu ate mu bwangu ne kikendeeza omuwendo gw'abalwadde mu ggwanga. Minisitule y'ebyobulamu era erambuludde nti omuwendo gw'abalwadde b'Ebola tegulinnyangira nga bakyali 15 ku bano 11 bava mu mawanga malala ate nga abana basawo mu malwaliro wano mu Uganda. Wabula Dr. Atwine yeemulugunyiza ku mawanga agatangira bannayuganda okuyingira amawanga gaabwe. Ono agamba nti kino si kya bwenkanya kubanga teri munnayuganda yasangiddwa n'ekirwadde ky'Ebola mu nsi ndala. Atwine ayongeddeko nti omulwadde w'Ebola tasobola kusala ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe kubanga buli afuluma akeberwa okutuusa abasawo nga bakakasizza nti mulamu tteke. Ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna kigamba nti ekyokuziyiza abantu abalala okuyingira eggwanga si kye kisinga wabula nga buli ggwanga lyetaaga okussessira ku kukebera buli muntu ayingira okukakasa nti mulamu tteke. Hakim Wampamba, Roneta Atwine, NBS, Amasengejje. Ate bo abakiise mu lukiiko oluyisa amateeka mu ggwanga erya America oluyitibwa Congress ab'ekibiina eky'oludda oluvuganya ki Democratic Party bakubye akalulu ne bawagira ekyokweyambisa etteeka liwo Powers Act eriwo olukiiko luno obuyinza okuyimiriza olutalo omukulembeze waabwe Donald Trump lwe yaggula ku Iran atasoose kubeebuuzaako wabula Trump abatemye akakule nti bino byonna bye baliko byakumala biseera. On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Abakiise mu lukiiko oluyisa amateeka mu ggwanga erya America olwa Congress ab'ekibiina ky'oludda oluvuganya ki Democratic Party bakubye akalulu nga baagala beeyambisa etteeka mu kuyimiriza olutalo America ne Isirayiri lwe baggula ku Iran oluyingidde kati omwezi ogwokuna. Etteeka lye baagala okweyambisa lye lya War Powers Act eriwa olukiiko luno obuyinza okuyimiriza olutalo lwonna omukulembeze w'eggwanga erya America lw'aba alangiridde ku ggwanga eddala nga tabeebuuzizzaako. Banna-Democrats bagamba nti olutalo luno lukosezza nnyo ebyenfuna bya America n'ensi yonna okutwaliza awamu so nga lufiiriddemu ne bassaalumanya bangi nga y'ensonga lwaki lulina okuyimirizibwa mu mbeera yonna. Wabula Trump akabatemye nti bino byonna bamala bya mbulago era abalangidde olw'obutaba na mwoyo gwa ggwanga. Okusinziira ku Trump okuggyayo etteeka lino mukadde ng'ali mu nteeseganya ezisembayo ez'okuyimiriza olutalo luno kuba kumala biseera. Ye omukulembeze wa Iran Mojtaba Khamenei agamba nti America ne Isirayiri balemereddwa mu lutalo olw'okweraga eryanyi mu by'okulwanisa n'amagye nga kati obwanga babuzizza ku kutondawo enjawukana n'obukuukuulu obuviiriddeko abakulembeze mu Iran okwerumaaluma. Bino byonna bijjidde mu kiseera ng'omukulembeze wa Lebanon akakasizza nga bwazzeemu okukola enteekateeka ez'enkomeredde ezigenda okweyambisibwa mu kuyimiriza olutalo luno. Kyowa ekibiina ki Forum for Democratic Change FDC Donze yali omubaka wa Makindye East mu Parliament Ibrahim Kasozi okuba omumyuka wa President w'ekibiina kino mu bitundu ebya Buganda ng'adda mu kifo kya Yusuf Nsibambi eyabaabulira ne yeesogga ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM. Okulonda kubaddemu okuvuganya okw'amaanyi n'obujogoli wakati w'ababadde bavuganya. Omuwanguzi Kasozi atikkiddwa eddimu ery'okubbulula FDC mu Buganda okuddamu okufuna amaanyi nga ge baalina mu Buganda wano. Abakulembeze ba FDC mu bitundu bya Buganda bakedde mu kafubo akatakiriziddwa mu bannamawulire era oluvannyuma balonze yali omubaka wa Makindye East mu Parliament ey'ekkumi Ibrahim Kasozi Biribawa okumyuka President w'ekibiina mu Buganda. Kasozi azze mu bigere bya Yusuf Nsibambi eyasala eddiiro gye buvuddeko oluvannyuma lw'okugwa mu kalulu ka Mawokota South n'adda mu NRM. Take the opportunity to hand over the flag to you. Okulonda kubaddemu okuvuganya okw'amaanyi wakati wa Ibrahim Kasozi Apollo Kantinti nga ku bululu 22 obukubiddwa. Kasozi afunyeeko 11, Katinti n'afuna 7 ate munnaabwe Muyombya n'afuna kamu kokka ng'obusatu bubadde bufu. By virtue of the powers vested in it has the power to declare the person who has scored the highest number of votes. The candidate is Ibrahim Kasozi Biribawa.
Oluvannyuma lw'okulangirirwa ng'omuwanguzi, Kasozi asabye banne bwe basigala mu kibiina kya FDC okussa wabbali enjawukana bakolere wamu okuzzaawo amaanyi FDC ge yalina mu kitundu kya Buganda. Tulina okulaba nga tutambula okwogera ne bannaffe abaggwamu amaanyi, abaatambula oboolyawo bali awo bwe batyo, tulabe nga tubakomyawo mu kibiina tuddemu okufuna FDC eyali ey'amaanyi. Kasozi ayongedde okweyama okuzuukusa emirandira gy'obulwanirizi bw'eddembe obumanyiddwa ku kibiina, n'agamba nti ebyobufuzi by'oludda oluvuganya birina okutambulira mu kukwatagana ne bannansi okulwanirira ebibaluma. Nga mu buli kibiina kyonna kiribamu okusoomoozebwa, naye amaka gabaamu okusoomoozebwa togaddukamu buddusi, osala engeri yonna amagezi n'olaba ng'otereeza amaka nga mutambula. N'olw'ensonga eyo kuno okusoomoozebwa si kwe kusoose, tujja kusobola okutambula ne bannange nga tukwataganidde wamu okulaba nga tuzaawo FDC. Era ekibiina kigenda mu maaso olw'omuntu alondeddwa okuba nti mwesimbu muwulize eri ekibiina. Kasozi waakuweereza mu kifo kino okutuuka mu 2028 nga mu kino ekiseera waakunyweza emirandira gy'ekibiina kiddemu okuggumira. Jamila Mulindwa Nuaha, Edgar Karuhanga, NBS Amasengejje. Mu by'emizannyo oluvannyuma lw'okuwangula ekikopo kya Stanbic Uganda Cup, Pulezidenti wa Kitala FC Deo Kasozi agumizza abawagizi be nti bakola ekisoboka kyonna okulaba ng'emipiira egya CAF bagizannya mu kisaawe ekya Hoima City Stadium. Mu mboozi y'akafubo ne NBS Sport, Kasozi era alambuludde ku nteekateeka za ttiimu eno. And you can see Deo Kasozi right there celebrating it highly high. Okuwangula ekikopo kiva mu engeri gye mweteeseteese, so twayeteekateeka bulungi bwe twali groupinga technical team n'abasambi ne baŋŋamba tujja kufunako ekikopo kimu nga twakatandika season, nange nenzikiriza. Kati bwe twava ku liigi ne bagamba kati kya Uganda Cup kye kisigadde, kyoba oli awo twasobola kukisitukiramu ne tukitwala. Kati kye tuli mu kukola saawa zino kya licensing kulaba nti tusambye mu Confederation Cup. Ekisooka twagala sambire waffe Hoima mu kisaawe kyaffe kya Hoima Stadium, tulina essuubi ly'amaanyi nnyo tujja kuba nga tusobola kusambirayo, naye nga mu kweteekateeka of course twagalayo kubeerayo ne friendly emu ewaka, naye nga ya international team bwe tuba tusobodde okwogeramu n'aba National Council of Sports ne bakkiriza, naye region yonna nsanyufu, buli omu yenna musanyufu kulaba nti tufunye ekikopo kyokubiri nga team, naye engeri gye mulabyemu tujja kuba twongeramu amaanyi kusingira ddala mulabye mu goalkeeping department eyeetaagisaayo ba goalkeepers. So team yonna erina aba goalkeepers abalungi tujja kuba nga tutunulira aba goalkeeper kubajja wano mu league, tetujja kugenda bweru. So goalkeeper yenna mubadde mumanyi mulungi nnyo mu league, sobola kuba nga atwegattako obudde bwonna, then ne mu attacking tujja kuba nga twongeramu, ne mu midfield tujja kwongeramu katono. For the Kitara side win it. Can I have a light, please? What is this? Castor Light, the best testing light. Try it. Try it, try it, try it. Da, 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 da. Guys, look at this post. Nothing hits like extra cold. Castle Light. Try it. And that's it for today. Till the next episode.
a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, erendongo ya kusabula. We gonna do free of fire, free of fire, free of fire. Uganda, mwetegese. Abasambi b'omupiira bakabi mu nsi yonna essaawa yonna ogenda kubota buliro awo mu ddiro lyo. Anti empaka z'omupiira ez'ekikopo ky'ensi yonna FIFA World Cup 2026 zizino zigguse okuva nga 11 Juni okutuuka nga 19 July 2026 butereevu okuva e Mexico, Canada ne USA. Tosubwa abasambi ab'amaanyi mu nsi yonna nga bubeefuka. Mbappe anaaba wakabine ku luno, Messi anaabikola neera, Africa enejjako ekikwa ku mulundi guno, Jude Bellingham anaddamu okwefuga amakati oba Haaland anaazitebanga bw'abadde. Tosubwa emipiira gyonna 14 butereevu ku Azam TV. Weefunire dikoda ya Azam TV ku mitwalo 4 gyokka oba ey'omunaana ejjirako n'ekisowaani. Dduka mu nnambiro gyefunire okuva ku bakitunzi baffe okwetooloola eggwanga lyonna oba kuba essimu 032 308 908. Azam TV, entertainment for everybody. Start something new, something uplifting, something so effortless and golden. A thirst-quenching burst of sweetness and multi-flavor, so rich and full of memories. It's 100% taste, 0 alcohol. Try it, savor it, feel it elevate every moment. Sip after sip, gulp after gulp. After all, life's about turning ordinary thrills into golden chills. Start something malty with the new Evervest Malt Apple and Pineapple. Try the burst of sweetness and malty flavor. It's 100% taste, 0 alcohol. Available in a shop or supermarket near you. Evervest Malt. Make every moment golden. Evervest Malt is from the makers of PepsiCo. Kumulembe kuna abakozi bakyayambala ebintu ebyo bisambala bannannyini makolero zi kampuni abakozi mu bafunira uniforms eziri ku mulembe okuva mu Jude Color Solutions banyirire bafulume mu material ne design ebiriko ate nga kuliko n'akabonero ka kampuni yo olwo business ogiba abantu mu maaso bagimanye. Tosubwa campaign eno omulamu agugamba nti stand out mu uniform yo ne Jude Color Solutions. Bali ku Prime Complex ku Johnson Street shop number C24 essimu noti 7772 45 91 mwenda wamune ku www.judecolorsolutions.com. Hey travelers, are you a family gearing up for that big vacation, a hustler working abroad coming home, or your squad chasing sunsets and passport stamps? It's time you lock in. Say goodbye to long airport queues, shocking roaming bills, and the stress of hunting for local SIM cards, because now you can travel like a local. Stay connected in over 180 countries. Just scan, tap, and boom, instant data the moment you reach your destination. Get your Rogue Travel eSIM today at travel.roguetelecom.co.ug. Contact us on 020-5000123. Buli taxi, basi, bodaboda, oba kirole kyolaba ku luguudo, bizinesi yennyini. Ate nga buli lw'otalabira bizinesi yo, ofiirwa ensimbi. Y'ensonga lwaki twabakolera Union Oil okukuuma yingini yo nga nnamu ate ng'esaza gimu olwo bizinesi yo etambule bulungi. Ono ye oil owaffe aba boda, taxi, baasi n'ebiroole ate nga seerabidde mmwe bamaayika. Kozesa Union Engine Oil ku lw'obukuumi obusukkulumye n'amaanyi. Funa oil ono okuva mu dipo za Union Stockist duuka mu ggwanga wonna. Union away. Saint Mugaga Luvoa was a palace page under Kabaka Mwanga and trained in blacksmithing. When Christians were being sentenced to death, the chancellor tried to save him, but he turned him down.
He was baptized by Charles Lwanga on the 26th of May 1886 and burnt alive on the 3rd of June in 1886 in Namugongo at the age of 16. His life is remembered for his strong determination and devotion to his faith. Saint Mugaga Luvoa is the patron of clubs, community development, culture, and home craft. Brought to you by Up next. Brought to you by Boomchakala is back with double energy. Grab a rock boom or silverback energy. Check under the cap. What you see is what you win. Rock boom, energy for winners. Amasengejje ag'olwaleero bwegatyo bwe gatambudde nze Nalumu Irene Olivia Bulega yabadde ku lulimi olw'obubonero naye nga tetunnasibula njagala nkujjukiza nti olunaku lugenda kubeera lwanca mu program bigenda bitya kale kantandike ne bano ngenda tandika ne okujjukiza nti ku NBS right now NBS Sport ekibaayo wabaayo ensonga z'abyamizannyo program eriyo bagiyita the pavilion gendayo olabe ensonga z'ebyemizannyo nga bwe ziyimiridde ate ku Next Radio Canary Mugume yaaliyo ali mu programu eyitibwa The Big Talk boogera ku nsonga z'abyabufuzi nga bwe zitambula mu ggwanga bali ku nsonga z'okwogera kwa President Museveni gendayo nazo osobola okuba nga ate ozimanya ate olunaku olw'enkya ngamba enkya ku macanga bwakakya ku Sanyuka TV program bigenda bitya ffe abalina akulira ekitongole ki KCCA Hajat Sharifa Buzechi ng'agenda kubeera nange nga ntuliddemu Happy Powers nga twogera ku lugendo lwe mu by'obufuzi atuuka atya waali awo akikola atya byonna tujja kuba tubyogerako olunaku olw'enkya tugenda Amasengejje extra akaana ak'obuwala kamenta kange katuuse dda mbadde mpita wali mu corridor n'abawankuba akaama nti akaana ako kafumbo naye ngamba tetofaayo nze nkolera bantu kankakubuulize. Oh my God, mpulira n'ensonyi zinkute ebyo mwabiŋŋaana Nalumu mwabiŋŋaana oyinza bagambe nti mwaŋŋaana ebintu by'abaana abaana b'ennaku zino tetubamanyi bikwasa n'ensonyi ayisi abaayi gwe tuba Amasengejje extra abulabi ba NBS Amasengejje extra nkukulisaayo ewa Nalumu Irene amanya nze Helen Menta nzikiriza nkuwe ebikulu ebikulembedde Uncut Kalakata ate mmale nkomewo. Ensonga z'omugenzi Kafeere ez'abaana okugenda ku DNA ezikutte wansi ne waggulu. Mama sikuŋŋamba kubanze mama yandeka njavula ndi mutono yagambanga ate bye yagambanga era baalabanga. Zino zinyuma nawe weekutte. Kati nze okujja okusigala emabega mama ne taata baafuna obutakkaanya obwali obw'ababiri bwe simanyi n'abaalabanga bwe batamanyi. Ekibadde wali eri ng'abaana ba Kafeere babajjako DNA. Kati mukalagi mu biseera by'edda emyaka gy'edda egy'emabega yayita yaliyo omukazi nga mweru nga mulungi muwala oli yali mulungi naye nga muwala mukwano gwa sisita wange yali osi nga musirikale naye ng'asula eyo mukalagi kati ndowooza ono waagendayo okukyala ye yapanga anti batugambye mu wiiki 2 DNA results zikomawo ebyo byonna ekigenda okumala eggobye mu kibya wali batuwadde weeks okubanga kikoze eki weeks 2 wenna nga oli eyo ng'oli mwana wa Kafeero ng'olunaku olwaleero tozze kujjako DNA mukulu Mugerwa agambye sigalayo oba tozze sirika Uncut Kalakata ssaawa zibeera 2 nakugambye bino ebya Kafeero binyuma olinawe weekutte okiwulidde funa kakiko mu choose mix obenga munnange ozitoya mu kiva teweerabira kufuna ka club akantu ako okenywera emyaka 18 okudda waggulu ngenze no nebisingawo ku ebyo byetukuteekeddeteekedde ku Sanyuka TV mu Uncut ku ssaawa 2 ku Sanyuka Amasengejje extra nzikiriza nga tandike ne Kafeero yaani olunaku olwaleero tukusoosootoledde gwe ali eyo nga obadde tomanyi bulungi Kafeero yaani naawe abadde tamutegeera bulungi nnyo ebyafaayo bye tubirese olunaku olwaleero oyongere okuba nga omumanya. Zesize zali nteekateeka zange mu bintu amazima gaveeyo.
Prince Paul Job Kafero ng'ono yazaalibwa mu mwaka gwa 1907 nga yandibadde aweze egy'obukulu 56. Ono yafa mu mwaka gwa 2007 ku myaka 36 nga waliwo abaali babibungeesa nti yandiba nga yaweebwa obutwa. Kafero mwana nzaalwa y'e Masaka mu Kyotera era ng'ono y'omu ku be tugamba nti baasomoka Rila. Sinzira kuneeyisa gye nkulaze nasonyiwa naye sigenda kwerabira bannange by'omunju bya munju mayumba gasuza. Paul Kafero yakyaka nnyo myaka gy'ekyenda olw'ennyimba ze ezaaseesera ennyo bannayuganda anti engeri gye yasengekangamu ebigambo yalekanga buli omu awuniikiridde. Yasonze ku kinyoozi koppe bino binaaba bitya mbwe yamwedde omutabuliiki omulevu embewo olwanzunze nti nekufumuuka negwekkata mu seppiti yange namba kibeero mbadde nsengejja gugundeeseza. Ennyimba ze nga Dipo Nazigala atakulaba yakugababonyabonya ebiwato kakati ku nsi eno gy'olabika nodda amaaso ogamba n'obeera otya. ne muvubuka munnange zaamutunda nnyo. Abange ntuuse n'akayimba kentumye omuvubuka munnange otegese otya mu biro by'akacukano. Paul Kafero amanyikiddwa ng'omusajja yayimba ennyimba ezibuulirira nga zikuwata ne ku bulamu obwa bulijjo. Kafero yawangula ekitiibwa kya Golden Boy of Africa oluvannyuma lw'okuwangula omudaali mu 1994 mu Cairo Music Festival olw'oluyimba olwa Walumbe Zaaya. Ono yawangula ne Pam. Byebyo nno ebya Golden Boy of Africa byote bigwa malojja nga tweyongereyo n'Amasengejje extra nzikiriza munange neyongere n'emboozi ya Alex Muhanji ng'onono munnakatemba era nga ye mutesitesi w'ekivvulu kya Diamond Platnumz ekibadde kigenda okubeerawo olunaku olw'enkya. Alex Muhanji atugambye nti nno afiiriddwa ssente nnyingi olw'okuba nti ekivvulu yakyongeddeyo. Agamba nti ensonga lwaki yakyongeddeyo yavudde ku kyakirwadde ekya Ebola wabula agamba nti ensimbi nnyingi nnyo ze yafiiriddwa olw'ensonga yabadde atandise okuba nga akuba ebipande. Katubirabe. Kati kalakati Amasengejje extra Destiny Gloria gemanya ng'olunaku olwaleero ndi ne Alex Muhanji. Alex, how are you? I'm okay. How are you? Olabika bulungi. Amina. Sente zasigala ewammwe. Ewa. Mbadde n'ekivulu ne bakisazaamu sente ziriyo. Kyembadde njagala okugamba abantu obannyonnyole bulungi kikyaleeteddwa okusalamu ekyo ekivulu kikyabaddewo. Nedda kati ffe twali tutegese nga bulijjo tuyisa abayimbi okuva e Tanzania, Rwanda, Kenya nga twagala kucelebratinga myaka 10 egya Comedy Store. Naye Ebola najja nga bwe ba disaster ebijja tebiraze. So government oba Ministry of Health negamba concerts bazisaanyizaawo bazisazizaamu zonna. Kati fe abaali nga abategese it was a challenge for us to move on n'okutegeka kuba nga bw'omanyi towagala okukola show ate abantu balwale oba oleese omuyimbi ng'oyo Diamond n'alwalira wano okwewala ebyo byonna bajja kwekwasa so kibadde genda kubeerayo ddi? Badde genda kubeerayo ku Friday eno nga 5th June ku Cricket Oval. Kati abantu badde tebatandiseko okusasulako ku tiketi? Basasula abantu 15,000 abo baali basasudde tiketi already neziyitamu abatebbo nga bagula naye twabanyonyodde ne tubagamba alemerako nagamba munzirize sente zange nga tuzikulize because we have the record. The good thing they were all buying online. Yeah, so we can reach out to them. Wogula ticket online gira kwe number yo kuwane code so we can get back to you easily. Abantu muzinzirize tujazimudiza naye tumichava customer ba Comedy Store they understand. So the show has not been cancelled but it was just been postponed to a later date. Nga tulinda ministry of government wana tugambira nti kati cases zakendede now we can do the concerts nga tuddamu ne tulanga. Ekitegeeza date endala mugenda gitugamba maaso nga government emaze okugamba nti Ebola kati yakendeddemu. Yes. So eyagula ticket eyagula table nga bijja kubaawo. So preparations badde zituuseewa olowooza ofiiriddwa kyenkana ki? Kingi ky'omanya
bw'oboolanga nti tugenda kukola event on 5th June. Yes. Buli kyolangisa billboards, radio, TV, social media, banners, buli kimu kyonna. Screens zonna mu Kampala. Abantu bonna bokuswitu flyer kati kasito oyongezaayo bano otuusa olunaku byonna oba olina bidi mu buto. So marketing, advertising, all that budget is gone. Bande basasudde tiketi. Nze bampita Alex Muhangi. I'm speaking as the CEO of Comedy Store Uganda. Amanya gamwe ne details zamwe tuzirina. Nesente zamwe tuzirina. Tujitereze like kati twali celebrating 10 years nti buli ya performance ku Comedy Store tuli naye. So okutiddamu era tuba tulina kikola bwe kityo. Tetso agamba nti katate katuzaabuze kozeba comedian boka basasudde da cricket over was like kegamba bintu bingi. Nenga music yaja tangu music anabivaako abadije oluseke balususanye banange oba music yakwegeza mu kweti ati kyekyo nesikulimba isimanyi nti abayimbi bona singa kubanga bayita mu kyenayita muze nayina oluyimba lumu naye nzo manyini nabakyali buli DJ kuba arwa mpaka okutuuka Soroti mpaka ngakasa mama wa Rwara gwe niwono kwa lwimba naye mami wange mulwadde weka bana wekala mu jenenga bana ngo luseke sijja lusobola nenga talent wali ogina talent yali okay yali ebulabula mu naye naye luseke lwasinga okungira ezabira mu anava music tasoboka era abayimbi mbawe mfukamira olwosanga omuyimbi nga muli batabu Mwebaito omuyimbi mu Uganda. Buterevu byebyo nno ebya Alex Muhangi. Amanyanza Helen Mentor munzikirize ate mbenga mberekereza wabula kusanyuka TV mu uncut kalakata yo short ewandibadde ng'ogiswa because abaana baba tekedde bintu bingi ebinyuma olunaku olwaleero. Amanyanza Helen Mentor musule bulungi mweraba. NBS. Always. Men are often told to be strong, to provide, to even endure, to keep going, regardless what is happening internally. But what happens when that pressure becomes overwhelming? In Uganda, mental health cases have increased significantly in recent years, with nearly 1 in 4 adults estimated to be living with a mental health condition. Yet, for many men, conversations around depression, trauma, addiction, loneliness, and emotional distress remain difficult to have openly. Today, we ask a simple but uncomfortable question. Are men suffering in silence, and are we paying attention too late? I'm Victoria Sabatsani, and this is Impact Uganda. Jimmy, I'd love for you to tell me about your journey with your mental health. Maybe you can start off with, if you're comfortable to share, where your traumas started and leading up to you becoming the man that you are now. It all started from the time when I was still in high school. And I come from a dysfunctional family that I was raised by a single mother. So all the time I was left behind. In my mind, it's only one thing that's stuck in my mind. I'm a rejection in family. So being taken to school and staying in there for the entire 3 terms was something that I could not bear with. So most of the times coming back home and landing into this kind of a family that was so dysfunctional and not raised like a child is part of the issues that contributed to my addiction. And later on, I think I started abusing drugs when I was so young, around 16 years, way back in Busia,
way back in Busia, because I thought that's the only place that I feel having those heights. Sure. It's, so if I'm to understand you correctly, that it started off with a feeling and being rejected from a young age in a dysfunctional family, which then led to an addiction. But was that because you did not have anyone to talk to, or was it the easiest way to escape? Because of the misunderstandings with family, both from my dad and my mom. Him being a husband of 7 women, he could barely have enough time for the children. And, you know, issues with her having a husband who's not in the picture, all the misunderstandings they had was turned into the kids. So most of the time, we're left alone. Do whatsoever we could do. It's all about waking up, find yourself what to feed on, and then it's all about coming back and having rest home. So tell me then about your transformation, because I'm standing before a very different man, a transformed man, not the young boy who struggled so much. How did your transformation come about? It all started with a family meeting. They could barely control me, and all they would communicate around was send him out of home. So this is one of my sisters, the elder sister, comes to me and talks to me, trying to let me understand that whatsoever is happening to me, she is going to help me overcome this. And that's how I was introduced to Teen Challenge Uganda. And on the 24th October, that was 2019, I remember very well, it was a Monday morning, and I got enrolled into the center until today. And what are some of the tools that you've had to learn on how to help yourself mentally in terms of being healthy in your mind and in your heart? What are some of the tools that you've learned over time? Actually, at Teen Challenge, I was so much helped at they addressed the whole man to me, from the spiritual part, the soul part, to the body. That the transformation deeply comes from the inside of me. And that's the reason as to why we have the residential home, and then we have the counseling office. We usually call it the Life Renewal Office, where they do the residential, the outpatient and the inpatient part. So in there, a lot of advices, a lot of classes that I sat in that were helpful to me. And I was able to regain my broken masculinity and the shame that I had carried before. So being sat in those discipleship classes, it helped so much. And then the other part of vocation and skilling. You know, so many of us come from a different background. And addressing our materials to the other people, addressing to me, it was so hard. Remember, before I had issues with school, I dropped out of school because I thought it was the best way to go. So them skilling me with urban farming, rearing chicken, and then teaching me other skills of cooking, it was part of the ways that could help me experience the world out there, get to know the real taste of the world out there. Wow. Now, as a grown man, what does mental health look like for you now? What does it mean to be mentally well? Being mentally well means it's not all about being sober-minded. It goes beyond being sober-minded. To me, when I look at my day, in a day, as in, if I went through my devotions and then reported at my workstation earlier, and then spare time, reach out to the men out there. I reach out to the young men, I reach out to the boys at the streets in Mukono,
talk to them. I don't talk to them partly because of me. I bring to them Jesus, because I believe it's the only way that man can be saved and man can be transformed. Yeah. So you're saying to me that the things that keep you in check, that keep you with, I guess, managing stress levels, managing life, is being able to come into a place of devotion and also being able to give to other men and support other men in different ways. What advice would you have then for young men who are perhaps like you right now, that are struggling with their identity, struggling with being rejected, but also struggling to find out who they are? What advice would you have for them? The only advice I could say is mental health is real, and there's help out there. There are people willing to help, and we as Teen Challenge, our doors are open. We usually say it out, we putting hope within reach. So to every man out there who's addicted, to every woman out there who's addicted, to every man struggling with life-controlling problems such as anger, eating disorders. So the hope is available. It's all about acceptance that we have a problem, and then hope will be